Tokom istorije duge 82 godine, Venecijanska Mostra važila je za festival kome je glamur u prvom planu. Pa i ove godine to nije bio izuzetak. Zvezde poput povratnice Džulije Roberts, Kate Blanchett, Džuda Louoma ili Džordža Klunija uredno su mahale iz venecijanskih gondola i glisera i koračale crvenim tepihom na Lidu, ali sami filmovi imali su potpuno drugačiji ton u kontekstu toga da su u velikoj meri bili posvećeni promišljanju o aktuelnim temama, od opsade Gaze do borbe oko takozvane cancel kulture, kao i opasnosti koju donose društvene mreže. Festival je bio središte glamura i globalne savesti, mesto gde su se ukrstili umetnost i aktivizam sa retkom prefinjenošću. Pa je nesumnjivo ovo snažno festivalsko izdanje završeno trijumfalno. Emocionalno nabijeni filmovi neustrašivo su istraživali teme poput rata, nuklearne pretnje, institucionalnog licemerija i etike veštačke inteligencije. Pobednički film Otac, majka, sestra, brat veterana Džima Džarmuša doneo je intimnu, nenametljivu, empatičnu ispovest o ponovnom porodičnom povezivanju, pa je i zaslužio Zlatnog lava. Father, Mother, Sister, Brother by Jim Jarmusch. I think if people would be empathetic, even in small ways with one another, you can start there, you know. And also I wanted to say that filmmaking's a very complicated language, and it takes a lot of effort to appear effortless. And I had the most amazing cast and collaborators to help me learn. I'm learning how to do that each time. What do you say we toast our tea to family relations? Oh. Bio je to film po ukusu predsjednika žirija 82. Mostre, američkog nezavisnog reditelja Aleksandra Pejna, koji u svojim filmovima uz osetljiv humor i ironiju, osjećaj melanholije kao i uz empatiju, baš kao i Džarmuš u pobedničkom ostvarenju, istražuje intimne životne krize i moralne dileme običnih svakodnevnih junaka. Suptilni, emotivno nenametljiv triptih otac, majka, sestra, brat, sastavljen od tematski povezanih segmenata o odrasloj braći i sestrama i njihovim narušenim odnosima sa ostarelim roditeljima, duhovit je, nežan, zapaženi dragulj ovogodišnje Mostre. Jim Jarmusch has structured this film as frequent but sharp portraits of family. What was your first impression of the Dublin chapter? What first attracted you both to Jarmusch's vision of family in this film? Because it was by the offer comes from somebody like Jim Jarmusch, whose films I really love, and they're particular types of films. In a way, it's very personal to him, with his own poetry and his own musicality. I was delighted because I knew that something really quite important would happen through these relationships and these non-relationships, through the eyes and the sensitivity of Jim Jarmusch. Yeah, I think Jim Jarmusch, to me, was no question. If you would ask me to sit next to him,
during the movie and hold his cup, I would probably do that. It's true. Yeah, I know. She only speaks the truth. The voice of Hind Rajab. I dedicate this word to the Palestinian Red Crescent and to all those who have risked everything to save lives in Gaza. They are real heroes. The voice of Hind is the voice of Gaza itself, a cry for rescue the entire world could hear, yet no one answered. Her voice will continue to echo until accountability is real, until justice is served. We all believe in the force of cinema. It's what gathers us here tonight and what gives us the courage to tell stories that might otherwise be buried. Cinema cannot bring Hind back, nor can it erase the atrocity committed against her. Potresna istinita drama francusko-tunijske rediteljke Kauter Ben Hanije, glas Hind Rajab o palestinskoj devojčici u pojasu Gaze, čiji su očajnički vapaji za spasom ostali neuslišeni, osvojila je Grand Prix žirija, a film je po procenama doživeo možda i najduže ovacije u istoriji Venecijanskog festivala. البنت عم تنزف متصوبة اعملوا شيء مشان الله شغلي بسرعة واكتبوا انها متصوبة وبتنزف. فكرة رائعة وتنسيش تكتب لهم بالإنجليزي she's bleeding. What first drove you to Hind Rajab's story, and how did hearing her real phone calls shape your vision of the film? I heard the voice of Hind Rajab like everybody on internet. At the time, you know, she was under siege and they lost contact with her. So for 12 days, her family and were asking people to go in there to see if she's still alive, because so they published an extract of her voice on internet to draw the attention of the world, and I heard her voice for the first time like this on internet, and I immediately felt something very strong, like an emergency to answer this call. It's irrational because she was already killed, you know, when I heard it. But since she was pleading for her life, I felt I can't stay silent. I have to do something because, you know, at the time and still now, in a way, the Palestinian voice were and are silenced. And here we have this child pleading for her life. So immediately I contacted the Red Crescent, the Palestinian Red Crescent, and I discovered that those extracts are taken from a long recording of all the calls that were recorded that day between Hind and the Red Crescent employees. So I asked them to hear those recordings, and it was one of the most difficult things I've heard in my life. But it gave me, you know, the strength also and the energy to do this movie. ايش عن جد؟ تفرج هاي السوشيال ميديا. طلع شوف اطفال مشلخه مرميه على جناب الشوارع. فكرك عن جد صوت طفل صغيري خايفة راح يأثر فيهم أو يفرق على حدا؟ هي بحاجة أمر. Tonijem Servilom. E sento anche, consentitemi, a nome di un sentimento che tutto il cinema italiano prova in questo momento, di esprimere tutta la mia ammirazione, l'ammirazione del cinema italiano per coloro che in questo momento hanno deciso di mettersi in mare con coraggio
di raggiungere la Palestina e di portare un segno di umanità in una terra dove quotidianamente e in maniera crudele la dignità umana è vilipesa. Grazie. Sasvim očekivano, nagrada za najbolje glumca pripala je velikanu italijanskog pozorišta i filma Toniju Servilu za duhovitu i dirljivu ulogu predsjednika Italije u meditativnoj drami Paola Sorentina Milost. Reč je o Sorentinovom povratku u punoj formi, a filmu i glavnom glumcu predviđa se i učešće u novoj Oskarovskoj sezoni uspeha, poput onog iz 2013. kada je Velika lepota osvojila nagradu Američke filmske akademije. The title La Grazia carries spiritual. What does grace mean for you in this film? Political grace, religious grace, or personal grace? Il termine grazia ha più declinazioni in italiano, quindi è tutte e tre le cose che lei dice, ma fondamentalmente è una specie di modo di approcciare la vita con responsabilità, con la frequentazione del dubbio, mettendo al centro una dimensione sentimentale, anche se il nostro personaggio per carisma e per preparazione culturale fa di tutto per occultare, ma poi la sua voce off ci rivela invece una dimensione dell'amore e del sentimento molto spiccata. Tutte queste declinazioni possono andare sotto il cappello di un'unica parola che è grazia. Vuoi dare un'occhiata all'ultimo testo sull'eutanasia? L'evidenziatore arancione. Sì. Ovaj otmen, sofisticiran, promišljen i enigmatičan film počinje dugim citatom iz italijanskog ustava o ovlašćenjima prvog čoveka države. S obzirom na italijansku istoriju od Mussolinija do Berlusconija, glavni junak ove priče je njihova sušta suprotnost. On je udovac i katolik koji sebe vidi kao ceremonijalnog lidera, čoveka koji svoju moć drži prikrivenom i koji na kraju mandata mora da donese važne odluke, od zakona o eutanaziji do pomilovanja. U ovom filmu više nema kiča i ekstravagancije, šljaštećeg spektakla. Milost je nesumnjivo do sada najgracioznije Sorentinovo ostvarenje. Chiarire agonia? Rimandare al comma 3, chiarire agonia. How did you approach this quieter, more reflective character this time? Da una parte è un personaggio che rispetto al divo non fa dell'astuzia, del segreto, le armi che utilizza nella sua strategia politica, le armi principali. E rispetto ad Andreotti è un uomo alieno da qualsiasi spettacolarizzazione della sua immagine pubblica, ma anche della sua vita privata. La cosa più impegnativa nell'affrontare questo personaggio era proprio tenere a bada i sentimenti e bilanciarli con la severità del ruolo istituzionale che ricopre. Forse questa è stata la cosa più impegnativa nell'affrontarlo e probabilmente, credo, a giudicare dalle prime reazioni al film, anche la cosa che ha reso questo personaggio di una fragilità molto umana, che lo avvicina molto al pubblico rispetto a quelli invece interpretati che sembravano vivere in un mondo molto distante dalla realtà di tutti i giorni. Articolo 4,1. Fallace tagliare. Comma 2. Chiarire cosa si intende per agonia. Comma 3. Aggiungere solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Benny Safdie for the film The Smashing Machine. And oh my God, Dwayne, my friend, my brother, my partner, shoulder and shoulder. That's what we said.
I just want to thank you for diving headfirst with a blindfold and X-ray vision. You know, you truly performed with no net, and we jumped off the cliff together. Beni Savdi napisao je i režirao čvrstu mušku dramu koja mu je donela nagradu za najboljeg reditelja za neobični MMA biografski film The Smashing Machine, što je njegov prvi solistički projekat bez brata Josha Savdija, a ujedno i prvi ozbiljan dramski film Dwayna Johnsona koji je transformisan do neprepoznatljivosti. A day without pain is like a day without sunshine. This kid bad. This kid's insane. I know what I'm doing, all right? This is it. That's simple. Am I going to hurt him? Let's fucking go. Before he hurts me? Relationship part, the transformation part, rather, was something I was really hungry to do. I had been very fortunate to have the career that I've had over the years and make the films that I've made. But there was just voice inside of me, the little voice that, well, what if I could do more, and I want to do more, and what does that look like? And, you know, when you're in Hollywood, as we all know, and it had become about box office, and you chase the box office, and the box office in our business that we know is very loud, and it can be very resounding, and it could push you into a category and into a corner, and this is your lane, and this is what you do, and this is what people want you to be, and this is what Hollywood wants you to be. And I understood that. Well, have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC? That's the bloody thing they're trying to ban. This guy is the best he has ever seen. U središtu priče je životna kriza Marka Kera, američkog pionira mešovitih borilačkih veština. Priča koju je Safdij pretočio u strašnu, egzistencijalnu noćnu moru poraza, ogromne ljudske statuete koja se nemilosrdno ruši. Dovoljno promišljen, intiman, pomalo suzdržan portret sportiste koji nije naučio da gubi, koji ponovo mora da pronađe sebe. Pitanje koje reditelj nameće i podstiče na razmišljanje je šta ostaje od čoveka kada pobeda više nije jedina opcija. Don, would you like? No. They're handing them out like candy. Let's all get in. Everybody get in. Hey, Don, can you take this picture for us? Yeah. What are you thinking at the beginning of the fight? It's simple. Am I going to hurt him before he hurts me? Jedan od najintrigantnijih filmova 82. filmskog festivala u Veneciji, Čarobnjak iz Kremlja, u režiji francuskog reditelja Olivjea Asajasa, zasnovan je na istoimenom bestselleru Giuliana d'Empolija iz 2023. godine. U filmu u kome je predstavljen briljantan spoj političkog trilera i karakterne drame u istraživanju mehanizma moći, reditelj se bavi ranim razdobljem tranzicije u Rusiji, početkom 90. godina prošlog veka. Među glavnim junacima filma je tada mladi Vladimir Putin. Igra ga jedan od najcenjenijih glumaca današnjice, Džud Louom. Throughout your career, you have played a wide range of figures, from writers and popes to kings and politicians. How did this role differ, and was it perhaps the most difficult or challenging one you have taken on?
initially navigating a sense of responsibility of making or coming up with some sort of decisive definition of who this person is and therefore giving some sort of answer was tricky. A lot of that was released by Olivier's, direction in, look, it's a character within a story. We can just see him like that. Got rid of a lot of those concerns, but honestly, the best part of taking on a role is before you say yes, and once you say yes, it's always terrifying to me until it's over. There's always a sense of sort of, have I done enough? Have I considered enough? Have I looked at it from every angle? Have I given the director enough to cut together a reasonable performance? I mean, it's a wonderful process but it's based in fear for me, and I think I'm a sort of junkie for that. I get a thrill out of the fear that it fills me. I watch Kukli, your political puppet show. Sometimes I find it funny. I laugh. I do. Unfortunately, the Prime Minister doesn't share your sense of humor. A priča pre svega prati izmišljenog junaka, Vadima Baranova, koga tumači Polom Denom, mladića iz umetničkog sveta koji postaje neformalni Putinov savjetnik na početku njegove političke karijere. Reditelj Olivjeom Asajasom potpisuje izuzetan politički triler u kome je predočio kako je početkom 90. godina 20. veka kreirana savremena politika 21. veka. To determine the line between satire and insult, especially during election season, the Prime Minister has determined a line that must not be crossed. How was it to build this tense and layered relationship between your characters, Putin and Baranov, in the film The Wizard of the Kremlin? The tension. I mean, an awful lot of it was innate to the script, I feel. It was a beautifully the scenes were really beautifully written, and I will say that I think the way Olivier writes, there's also a lot of room. It's highly intelligent and well excavated on the page, but like a play a little bit. This space, there's enough space within it, but that's not a lot. It's not premeditated in the sense that Jude and I did not talk about the tension we want to create. I think our job is to respond and react and live in that moment. You could also only approach a scene sort of individually, and you don't necessarily know. It's a bit like playing tennis. Like, you don't know what's going to be across the net from you. So you arrive with a force of your own, and you're met with another force that may be soft, it may meet you head on, it may strike you. You don't know where it's coming from, and you have to be open to that, and I suppose confident that the force you're bringing is, for yourself anyway, true to the character, and how it then is impacted by the other is where the alchemy happens. That's honestly where you hope you're going to have some sort of a magical moment, It's a satirical show. It's up to the Prime Minister to determine the line between satire and insult, especially during election season. The Prime Minister has determined a line that must not be crossed. I believe Mr. Kosinski can guess where that line is. If not, he'll find out at his own expense. Good day. Na venecijanski Lido vratio se niz autora koji jednako obećavaju kada je Oskarima i svim predstojećim filmskim nagradama reč. Nakon 8-godišnje pauze, prvi film Catherine Bigelow, Kuća dinamita, pokušaje da se pokrenu razgovori o nuklearnom oružju. Hitna filmska intervencija nad publikom da protumači haotičan svet i opomena da smo na ivici nuklearnog rata. On a mote of dust, suspended in a sunbeam. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors. This is kind of a global issue, like where we are with nuclear weapons, and of course hope against hope. Maybe we reduce the nuclear stockpile someday,
But in the meantime, we are really living in a house of dynamite. And so my interest was to get that information out there. We need to be much more informed. And that would be my greatest hope, and that we actually initiate a conversation about nuclear weapons and non-proliferation in a perfect world. If we want to survive, which I can only assume we do. It underscores our responsibility. I believe every company should strive to form a diverse table, to empower people of different skills, and every time, what is it? Skills and identities. To foster a new generation of, okay, let's go again. Angažovan je bio i Jorgos Lanthimos sa filmom Bugonija, alegorijom na pasivnost u rešavanju klimatske katastrofe. Not much of the dystopia in this film is very fictional. A lot of it is very reflecting of the real world. So I wouldn't necessarily call it a dystopic film, which I guess in my mind is like you present an image of the future of what happened to civilization, and if anything, this film says this is happening now. It became more relevant as time went by. Humanity is facing a reckoning very soon, like people need to choose the right path in many ways. Otherwise, I don't know how much time we have with, you know, everything that's happening in the world, with technology, with AI, with wars. It's just the climate change and the denial of all these things, how desensitized we have become to all these things. So yeah, to me it's just more of a reflection of our times, and hopefully, you know, will trigger people to think about what's happening today all around the world. I know who you are. I know what you are. I know you too. I had a vision. An idea took shape in my mind. Inevitable. Unavoidable. Guillermo del Toro, koji se u novom viđenju Frankensteina bavi etikom veštačke inteligencije. There's no more urgent task than to remain human in a time where everything is pushing towards a bipolar understanding of our humanity, and that's not true. It's entirely artificial. The multi-chromatic characteristic of a human being is to be able to be black, white, gray, and all the shades in the middle. And I think that the movie tries to show imperfect characters and the right we have to remain imperfect, and the right we have to understand each other under the most oppressive of circumstances. And it is very biographical to me, but it is, I think, biographical for anyone that tries to preserve their soul in the times we're living in. And to me, artificial intelligence I'm not afraid of. I'm afraid of natural stupidity, which is much more abundant. 미국에서는 해골을 도끼질한다고 한다면서요. 한국에서는 뭐라 그러는지 아세요? 넌 뭐하지야? Kao i Park Chan-wook sa satiričnom krimi pričom o preživljavanju u modernom kapitalističkom društvu bez drugog izbora. Filma kojeg nakon svetske premijere na 82. Mostri već prate komentari da može da ponovi uspeh i preskoči lestvicu koju je pre nekoliko godina postavio Bong Joon-ho sa Parazitom.
Many of your past films dealt with obsession, vengeance, and forbidden desire. Here, the enemy is unemployment and economic pressure. Do you see this as a continuation of your cinematic universe or the departure? 글쎄요, 저는 뭐 그렇게 하나의 시네마틱 유니버스를 구성하는 그러고 싶어하는 류의 그런 타입의 감독은 아닌 것 같아요. 저는 항상 개별 작품 하나하나가 독립된 세계를 가지고 있고 좀 이름을 가리고 보면 같은 사람의 영화가 아니게 느껴지기를 언제나 원했어요. 심지어 벤전스 트릴로지라고 불리우는 그 세 작품들도 마찬가지예요. 그 복수극이라는 공통점을 빼면 다 다른 스타일의 영화들이죠. Pored premijera igranih filmova na 82. Venecijanskoj Mostri pažnju je privuklo i predstavljanje novih televizijskih formata. Među njima je i Portobello, nova serija jednog od najznačajnijih italijanskih autora Marka Bellocchija. Se io le faccio vedere un nome, questo nome. Posebno mesto zauzela je i Netflixova miniserija The Monster of Florence, Monstrum iz Firence, delo Stefana Sollime, poznatog po ostvarenjima poput Gomore. A reč je o četvorodelnoj kriminalističkoj drami koja se bavi jednom od najsloženijih istraga u istoriji Italije i potragom za prvim poznatim serijskim ubicom u toj zemlji. Io lo devo fermare. Ricontrolliamo tutti i casi che hanno delle similitudini con i nostri. Priča o misterioznom zločincu koji je od kasnih 60. godina do 1985. brutalno ubio 16 osoba u okolini Firence i dalje fascinira i uznemirava italijansku javnost. Autori serije, uz Stefana Sollimu, tu je i Leonardo Fazoli, odlučili su da priču prikažu iz perspektive osoba koje su tokom godina bile pod istragom, čime su uneli dodatnu psihološku i emocionalnu dubinu u priču. Specifica contro le donne. You have worked across crime dramas and large-scale productions. What drove you to the story of Monster of Florence and why tell it now? La storia del mostro di Firenze ci ha colpito praticamente da subito. Abbiamo letto tutto quello che era stato scritto in termini di libri, atti giudiziari, e la cosa che ti colpiva era che era un'indagine infinita che è durata 20 anni, senza un colpevole, certo, con un numero impressionante di sospetti. E quello che mi ha colpito a me personalmente era che si poteva raccontare un affresco del paese raccontando tutte le mostruosità
utilizzando come diciamo, strumento narrativo quello della caccia al mostro di Firenze. Raccontare quindi tanti mostri che vivevano in un contesto sociale, familiare, che era mostruoso. E questo era una cosa che lo rendeva contemporaneo, perché per quanto si ambientasse negli anni 60 e 70, la violenza di genere era esattamente la stessa che si ritrova oggi. Quindi sembrava un racconto molto molto moderno, molto contemporaneo. U kombinaciji dramatičnih priča o kojima smo govorili u Velikoj iluziji, priča kojima su se autori savremenog filma vrlo posvećeno bavili, kao i izazovnog niza gostiju Mostre na Lidu u kasno leto 2025. Zaključak je da je 82. izdanje prestižnog festivala u Veneciji završeno više nego uspešno. Trijumfalno, moglo bi se reći, jer je i kvalitet filmova i programa bio na zavidno visokom nivou. Nakon sagledane selekcije Alberta Barbere, sasvim je jasno da će spremnost filmskih autora na direktan politički angažman u filmovima teško oslabiti. Što se tiče kandidata za Oskara, Venecija je zadržala poziciju predvodnika sezone nagrada, jer su se upravo sa Mostre godinama unazad regrutovala sva ona ostvarenja koja će potom osvajati filmska priznanja, uključujući i ono najvažnije, nagrade Američke filmske akademije. Trka je već počela.